Hi guys, Assalamu alaikum. So sannan ku ya aiki ya kuke. So in Allah da a class namu na yau za mu shiga cikin ainihin wannan course na Smart Money Concept. Sannan kuma zan nuna muku timeline na abubuwan da zan koya muku. So amma ka kumanta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright. So idan muka duba daga nan kamar da kuke gani, already kun sani muna cikin wannan course na Smart Money Concept. Wanda wannan course ne da nake guiding naku, and then kuma wannan course ne na free ba tare da kun biya ko sisi ba. Maybe ko wani ya zo ya ce ka ɗauka kuɗi ka bashi a wannan course so gaskiya kusan kawai maybe mutum yana so ya scam ɗinka ne. So amma wannan course complete ɗin shi free ne wanda na muku providing nashi kuma ina uploading ne a wannan YouTube channel ɗin. So wannan course ne wanda like normal kun sani ina guiding naku akan wannan strategy na Smart Money Concept. Wanda wannan strategy for now a trading industry yana ɗaya daga cikin the best trading strategy da ya kamata mutum ya iya. So normal na muku bayani akan wannan strategy. Idan muka duba za mu ga gashi nan Smart Money Concept, gashi nan the blueprint to trade like banks. So kusan akwai strategy wanda yawanci maybe zan ce muku big boys suke amfani da shi. Let's say ka ɗauka kalan central bank ko kuma government da kuma kalan wasu manya-manyan wanda suke da kuɗi a wannan financial market ɗin nan. So don ka iya wannan strategy za ka iya trading ne like kamar yadda bankuna su ma suke yi. So kuma na gaya muku benefit na wannan strategy idan ba ku manta ba. So da muka duba da kanan gashi kamar yadda kuke zamu ga wannan strategy ne wanda like zaka dinga samun like big move haka, move sosai haka wanda zaka dinga samu kuma and then zaka dinga making profit, sannan kuma still ba zaka dinga dadewa a cikin trading ba. So duka da na muku wannan explanation din. So in Allah ya yarda yanzu zamu shiga sai na nuna muku ainihin abubuwan da ya kamata a ce ka fara iya su idan kana so ka fara wannan strategy na Smart Money Concept. So amma dai still abin da nake so ku sani, kar ku dauka wai a wannan course din da na ce da muku provide like guda 10 domin bidiyo ne guda 10 na ce zan muku uploading. Kar ku dauka complete a wannan videos din za mu gama komai da komai na wannan Smart Money Concept din. So kusan abu kaɗan ne muka ɗauko a cikin wannan strategy, kun gane ba? So shine kawai abubuwan da naga zan iya guiding naku for now. So idan kuma maybe kai kana son let's say wani personal mentorship ne wanda za mu yi movie da kai 101, so za ka iya duba ƙasan wannan bidiyon akwai link, idan kai clicking za ka iya min DM, so zan iya guiding na complete abubuwan da kake bukata kan wannan strategy. So amma wannan abun ma zan iya guiding naku a yanzu abubuwa ne wanda suna da matuƙar amfani kuma su kansu idan ka iya su definitely za ka fara making profit a wannan market din. Wannan shine. So yanzu bara mu shiga sai na fara nuna muku abubuwan da ya kamata. So amma ku manta na gaya muku this course sponsored by Funded Next. So Funded Next suna ɗaya daga cikin the biggest pro-farm industry for now. So kun san me pro-farm wasu kamfani ne wanda za su baka funding account, ma'ana account wanda already an riga an yi funding nashi akwai kuɗi a ciki. So kuma za ka dinga trading kuma ko nawa ka yi making za ka dinga ɗaukan 90% off na wannan profiting. So idan muka duba for now a wannan industry na pro-farm gaskiya, so Funded Next na ɗaya daga cikin the best one wanda za ka iya amfani da ita wajen trading forex market, indices, futures da kuma crypto. Kun gane ba? Sai muka duba kuma za su baka ma free trial ma, like ka fara gwadawa ma before ka ansa account din su. So kuma suna tsarin account kala-kala. Sannan still idan muka duba daga nan za ga akwai almost 195 countries wanda suke using da su, and then wannan pro-farm din an yi payout almost $95 million, sannan payout nasu baya wuce let's say 5 hours, sannan suna da funded traders up to 75k, ma'ana mutane almost 97,000 kenan. So wannan pro-farm ne wanda gaskiya for now suna da kyau kuma a pro-farm industry zan baka shawara ma idan zaka fara san pro-farm, so maybe ka fara da wannan idan dai ka san kana da good trading strategy mai kyau da kuma good risk management, kuma ka san yadda ma ake passing pro-farm at least. Domin passing pro-farm gaskiya ba wai abu bane mai sauki, so magana gaskiya kenan. So idan kana so ka samu link na wannan pro-farm din wanda idan ka je zaka ansa account, let's say zaka samu discount, zaka iya duba ƙasan wannan bidiyon za ga link na farko, so sai ka amfani da shi, sai ka je kai sign off, ko da ce ba zaka ansa account din yanzu ba, so maybe ka je ka click link din ka je kai sign off. So duk time da zaka ansa in Allah yadda zaka samu discount almost 5% discount. Alright. So abu na farko yanzu da zan fara muku bayani idan muka duba yanzu, so ina kan wani trade ne haka. So zamu ga, so wannan wani trade ne na shiga, kusan ce wannan swing trade ne gaskiya kamar yadda kuke gani. So kuma na using the complete wannan strategy da zan koya muku ne a wannan course din, ma'ana wannan Smart Money Concept kamar yadda kuke gani. So na using da wannan strategy ne. Idan muka duba da kanan za mu ga like na samu sniper entry. So na ga muku wannan strategy ne wanda zaka dinga samun sniper entry. So kusan me ake nufi da sniper entry? Let's say zaka iya samun let's say 1 to 5 ko 1 to 10 ma. Ko for example kai risking $100 idan ya kai target naka zaka iya making $1,000. Ko kuma for example kai risking $100 idan ya kai target naka ka iya making $500. So shine abin da ake nufi. So da muka duba da kanan zamu gaskiya like na samu sniper entry, zamu gani gashi nan da kanan, zamu gani tun da kanan na entry. So gashi kamar yadda ke ni za ku gani gashi ina targeting nawa, ina target din shi zuwa nan ne
zuwa wannan liquidity zone ɗin nan. So ina target nashi zuwa nan ne. So wannan shine yanda nake target, kuma za ku ga na samu almost 1 to 6 ma zuwa 1 to 7 kamar yadda kuke gani, za mu gani daga nan. So kuma za mu ga ina kan trade ne na US30. So wasun ku sun san me ake nufi da US30, like indices ne. So ina da trading sosai. So kamar yadda kuke za mu gani ga inda trade din ya tafi nan. So kuma ina targeting nashi zuwa nan ne. So kuma gaskiya complete na using da wannan strategy ne, da zan nuna muku a wannan course. So wannan strategy ne wanda idan ka iya shi zaka ji daɗin shi sosai. Kun gane ba? So yanzu kuma bari na nuna muku abubuwan da zan koya muku a na wannan strategy, domin kamar yadda na gaya muku gaskiya ba zai yi a ce za mu yi komai da komai ba. So maybe zan koya muku wasu 'yan abubuwa ne wanda za su taimaka maka. So amma maybe idan kana son ne guiding naka maybe 101 akan wannan strategy, za ka iya duba a ƙasan wannan bidiyon akwai link. So za mu iya magana da kai. So ne guiding na complete inda za ka fara trading like in the big boys ke trading. So shine. So idan muka duba kanan za mu ga shi na smart money trading roadmap. So for now wannan sune abubuwan da zan yi guiding naku a wannan course. So da na ga ku ba mu riga mun shiga cikin wannan course ba. So amma in Allah ya yarda daga wannan mun riga mun shiga. So abu na farko like zan yi guiding naku akan market structure, complete inda za ku dinga identify din market structure, valid da kuma invalid din, external da kuma internal din. Kun gane ba? Sannan kuma da inda za ku dinga identify din let's say order blocks. So order blocks yana ɗaya daga cikin point of interest. Sannan kuma inda za ku dinga identify din fair value gap. Kun gane ba? Shi ma fair value gap yana ɗaya daga cikin point of interest. So sannan kuma da liquidity kamar yadda kuka sani is very important a market na complete. So na fara muku bayani akan liquidity last time. Akwai dynamic liquidity and then akwai static liquidity. So kuma kowanne ma akwai wasu liquidity wanda ya kamata mutum ya san su. So in Allah zan samu zan muku bayani akan wasu daga cikin wannan liquidity a wannan course insha Allah. Sannan kuma da top down analysis. So top down analysis shine like zai taimaka maka sosai, domin a top down analysis duka za ka haɗa wa'innan abubuwan complete market structure, order block, fair value gap, liquidity duka za ka haɗa su a waje ɗaya ne, ma za ka haɗa su a wannan top down analysis ɗin nan. So wannan su ne abubuwan da zan yi guiding naku in Allah yadda step by step kuma one by one. Kun gani inda in Allah yadda za ku understanding nasu cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba insha Allah. So su ne abubuwan da zan yi guiding naku a wannan course. Iya wa'innan abubuwan da kuke ganin su. So shine domin wannan course like guda 10 ne for now, kuma ina tunanin da wannan mun yi 4 kenan, sauran 6 kenan ya rage. So a 6 nan su ne zan samu zan muku bayani duka insha Allah akan wa'innan abubuwan da kuma yadda za ku understanding nasu cikin sauƙi, yadda kuma za ku fara amfani da wannan strategy na smart money concept kuma ku fara yin trading kuma insha Allah za ku fara making profit. So abin da nake so for now, ka ku manta ku danna mun subscribe a wannan channel din, sannan ku yi sharing wannan bidiyon domin wannan course ne gaskiya kusan wanda zaka bada kuɗi ne akwai maka shi. So amma ina muku providing nashi a free. So ku taimaka ku yi sharing wannan course din, so ku tura mutane su yi amfani da shi su shiga su koyi wannan course din, domin wannan abu ne wanda zai taimaka mutane kamar yadda kuke gani. Sannan kuma dai still ku danna mun like a wannan bidiyon. Sannan idan kuna son ku fara amfani da Funded Next, ku duba ƙasan wannan bidiyon wannan description za ku samu link na Funded Next. Sannan kuma akwai link na 101 mentorship nawa idan kana needing. So zan yi guiding naka step by step yadda za ka fara maybe kuma dai me kake so, like different ways to make money online. So shine. So kuma ta ku danna mun like da subscribe a wannan bidiyon, sai ma da a next video. Peace out.